Hi, KOG here. I'm here for the Rise of Bangtan Chapter 16, My Time. Uh, huh. Why is Zico here? Anyway, well, I'm kind of sorry that my contents have tendency to come in like huge lumps. It's because the work I'm doing right now, yeah, that I'm involved in, the work also comes in like lumps. So, I'm busy for like I could be like pretty busy for a little while, and then there's some downtime. Then I try to do as much stuff as possible so I can, uh, you know, kind of keep my promises and get things going. And there, I had no idea I'll be doing this, but I'm doing like a lot of long contents and BTS and also 17 stuff too now. So it takes a little bit of time. So please, but I will try to keep up. Okay, thank you. Let's get going. What's up with Zico? 얻는 거는 명예, 돈, 사랑, 성취감 이런 것들이 있는 것 같고, 잃게 되는 것은 가족 간의 시간, 친구들, 여유, 그리고 저 자신 또 점점 놓쳐가는 것 같은 느낌. I have this alter ego. Oh, so this is the it's showing what the other groups feel like. But you know what Zico said? That's just growing up for almost all of us, isn't it? Like we strive for something, we get a job, or yeah, you just especially working in Korea, you don't get to hang with your family much. If you do well, you might make more money, and all that. It just everything is it's just not only the artist. It's the same thing with everyone, anyone, basically. Yeah, you lose freedom, sometimes yourself, to make ends meet or for your family. It's the same thing. I put on CL when I do interviews or when I'm on stage or God, I miss when 21 I'm in too. 21. And I go back to me. My name is Chedin in Korean. So I try to keep the old me inside me. We have been doing a reality show for 3 years. Every time we had an album out, they're with us like 24/7. They even filmed us when we're sleeping. About how many hours would you say that they're filming a day? The whole day, from when we wake up to when we go to sleep. Is that work? Because there's a debate in the United States about these personalities, the Kim Kardashians and the Paris Hiltons. And when I talk to them, they say it's hard work. What is hard about it? 그러니까 진짜 내 자신이 이렇게 직후로 바뀌어가는 건지, 아니면 내가 얘를 놓고 다른 사람으로 살아가는 건지, 그런 거. 왜냐면 저는 거울을 보면서 저 자신을 마주하는 것보다 카메라를 볼 때가 더 많아요. 그래서 이 카메라에서 있는 내가 정말 내 자신인 건지 아니면은 밖에 있는 내가 제 자신인 건지 혼동될 때가 많죠. 2017년 5월 21일. Well, that is I think
this kind of question or this kind of you know, look into persona or yourself. You know, persona, it means, I think it means the like a mask anyway, like a self that you put on. Like it depends on the culture. Like in Japan, they literally have words for, like self and self, and another self that you show others. And it doesn't matter if you're a star or you're working at 7-Eleven. You have two different persons. That's what they culturally in Japan. It's a norm. It's a different degree. Koreans are a lot more independent, I guess. In in realizing self, but we all. It's not just them, man. It's just we all have that the what we show outside and who we really really are, and there's always discrepancy between the two, so I don't think it's no big deal. And but anyway, the question about Kardashian or the what's her name, Paris Hilton. I don't think those people are people that they should mention, because they do nothing. They create nothing. They are not creative artists. They produce nothing other than controversies or useless stuff, in my opinion. Well, just me. But yeah, I don't know. I know the question was like filming it all day, but yeah, that would be difficult. But I just don't like the fact that those people are mentioned. You guys can tell, huh? How much I hate those people. No, because they're oh God, I hate them so much. Not personally, but what they represent, that shallow, materialistic, just show offs with no content inside. I just, life is not about what kind of bags I have or what kind of, I don't know. It's just me. I just, ugh. It's just not me. That's all I'm saying. I just, I hate him. 브이로그. 오늘은 Not personally, 불꽃의 but 시상식에서 idea of 처음으로 them. K-pop 가수가 상을 받은 날이다. 정말 우리에게 좋은 일들만, 우리는 운이 정말 좋구나, 정말 많이 느꼈다. 이제 곧 일본 투어가 이제 있는데 Wings tour. That was an 일본어 awesome 연습도 tour. 열심히 하고, 그다음에 빌보드 시상식에 이제 남준형만 얘기하면 안 되니까 영어 공부도 열심히 해서 더 좋은 모습으로, 더 좋은 보컬로, 더 좋은 무대로 또 오겠다. 2017년 5월 21일 브이로그 끝. Japan. 저희가 빌보드에서 상을 받고 빌보드 가수입니다. 네. 빌보드 가수 스태프분 아니세요? My time. 와 진짜 커. Oh, it's 교세라동. 형 그냥 여기 무대 7개 이렇게 놔두고 한 명씩 따로따로 공연하면 안 돼요? 그러니까. ビルボードミュージックアワード大賞を取れました。もっと多くのエピソードをやりたいです。
제가 더 감사한 마음이 들죠. 이거는 너무 이제 약간 너 멘트 같아서. 그렇죠. 약간 너무 감사한 마음이 들죠. 이거는 너무 가와도 하이쇼 도레마시다. No, he's practicing his Japanese. 제가 더 감사한 마음이 들죠. 이거는 너무 이제 약간 너 멘트 같아서. 그렇죠. 약간 너무 티피컬한 거 너무 약간 자기적이잖아요. 약간 그러니까 제가 하고 싶은 거는 약간 대화식으로 하고 싶은 거예요 멘트를. 그래서 그렇게 하고 싶으면 네. 못도 아리가또가 아니라 못도 아리가따이라고 해. 노랫말에 담은 메시지를 이해하기 위해 노력해준 팬들이 너무 놀랍고 감사하다. 그래서일까 무대에서는 꼭 그들의 언어로 우리의 마음을 전하려 한다. 帰ると思う帰る予定ですから皆さんちょっと待ってね愛した埼玉は初めてですけど、元気 What is Suga doing? 한국어로 해도 돼. 그래요. 알고 있어요. 자 우리 또 빌보드 수상 이후로 하는 첫 번째라 좀 멋있게 보여줄 필요가 있잖아. 약간 뭐랄까 되게 빌보드 그만 얘기해. 나 빌보드 이야기 꺼낼 줄 알았어. 그러니까 할거 같아. 빌도 아니었어. 빌도 할거 같아서 비읍도 아니었다고. This win's not just big for you guys as a band, but also for K-pop. 그 앞으로 신한류의 주축이 방탄소년단이 될 것 같은 그 확신이 있는데요. The head of Dick Clark Productions compared you to the Beatles. 매번 저는 당황스러운 것 같아요. 사람들이 왜 이렇게 우리한테 이렇게 열광을 해주는지 모르겠다. 이제는 뭔가 책임이 더 느껴진다고 할까나? 확실하게 나만의 그리고 방탄의 뭔가를 빨리 만들어서 매번 좋은 모습을 보여줘야 된다는 좀 책임감이 더 확고하게 생긴 것 같아요. That's why people love them so much. You know, of course, their music and everything else, and performance is way up there, but they really do care. And like what Jimmy said, you know, if you have that kind of mindset, of course, your product, your performance or your song's gonna be better, and it's so much more likable. You know, as human beings, you know, they appreciate their fans and you know, they feel the responsibility of being loved or getting the attention, right? You know, it's the depth. Sorry, the reason I'm laughing was because I was thinking, you know, I was comparing, you know, them to like, you know, Kardashians and, you know, the Paris Hiltons of the world. I don't understand. I really don't. You know, they make nothing positive in this world. 우리가 음악이랑 무대 하나 여기까지 온 거니까. 알겠어? 가자. 파이팅. TV 믿다. 빌보드 가수 만화원타. 저희는 저희가 하던 그대로 계속해서 저희의 모습을 보여드리는 게 저희의 각오와 목표라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 미국 진출 계획을 염두에 두는 거 아니냐. 또 저희는 한국 가수이기 때문에 계속 이렇게 한국어로 랩하고 노래하는 게 저희를 가장 잘 표현하는 수단이라는 생각이 들었고 저희가 지금 어떤 거창한 목표를 잡기보다는 계속 저희가 해왔던 걸 계속 열심히 꾸준히 하는 게 저희의 방식이라는 생각을 했습니다. 쉴 새 없이 앞만 보며 달렸다. 시간이 지나면 무뎌질 때쯤 몸이 이야기를 한다.
예전엔 꿈도 꾸지 못했던 일상들과 무대들을 경험하며 하루하루 BTS는 성장해왔지만 정작 우리 한 명 한 명의 성장은 더디진 않았는지 생각해보는 요즘이다. This must be from a documentary because there's a narrator. 잘 됐다. Laika? Yep, that's what I thought. 매번 콘서트를 하면서 되게 달라진 모습들을 보여드려야 되는데 이게 또 시간이 지나면 지날수록 Nice 그 camera. 차이가 점점 좁혀지면 안 돼서 그 위치에 비해서 아직 제 실력이 부족하다고 또 많이 느끼고 있고 열심히 하겠습니다. 저는 연습생 됐을 때는 미래에 대한 걱정은 데뷔 전까지는 크게 없었던 것 같아요. 그냥 근데 데뷔하고 나서 딱 뭔가 저희의 정체가 드러나고 잘하는 가수분들 보고 하니까 뭔가 한없이 되게 작아 보이는 거예요. 원래 데뷔 전까지는 아 우리 충분히 뛰어나다라고 생각을 했었어요. 이때부터 이제 걱정이나 불안감이 점점 생기기 시작했어요. 어린 나이에 맞고 또 제가 공부도 열심히 안 한 그런 친구였기 때문에 내가 밖에 나가면 혼자 어떻게 살아갈 수 있을까라는 고민부터 시작해가지고 갑자기 문득 드는 거예요. 데뷔하고 나서 미래에 대한 불안감이 굉장히 컸었어요. 저는 스스로 이걸 어떻게 해결해서 내가 나중에 목표로 삼는 그런 일들을 할 수 있을까? 멤버들한테 있는 각각의 키워드가 있어요. 그래서 정국이는 뭐 아까 무대도 했겠지만 비긴이라는 처음 뭔가를 이렇게 시작하게 되는 내용인 것처럼 저도 제가 스스로에 대해서 생각을 많이 하기 때문에 그러면 넌 그 키워드를 그대로 갖고 가라. 인생이다 인생. 인생 그래프. 자, 인생이 업다운이 다 있다. 이상적인 아티스트상 이런 아티스트가 되고 싶다면 이상적인 아티스트상. 이상적인 아티스트상은 (2015년) 말과 (2016년) 초중반이 저한테 되게 괴로운 시기였어요. 심적으로, 대외적으로. 저는 사실 뭐 이제는 이런 얘기를 해도 된다고 생각해서 하자면은 이제 사실 15, 16, 17년도 이 세 개의 연도 동안 정말 저희나 이제 팬들이나 욕을 많이 먹었죠. 고생도 많이 하고. 그때는 또 이제 우리도 우리지만 이제 팬분들도 굉장히 상처가 많으셨죠. 네, 방탄이 세상의 억압과 이걸 막아내야 되는데 그 팬분들도 같이 막아내다 보니까 베이징에서 그 무대를 한번 최초로 중단했었단 말이죠. 저 때문에. 갑자기 무섭더라고요, 무대가. 그 광경이 내가 여기서 뭘 하고 있는 건지. 그렇게 한번 겪고 나니까 되게 좋아야 될 때 좋지를 못하더라고요. 음원 공개된 날 하루 동안은 인터넷을 못 봐요. 막 반응이 좋다고 막 뭐 차트 막 한다 다 들리는데 막 욕먹을. 이렇게 좀 저기 자연도 좀 보고 좀 혼자서 좀 돌아다니고 제가 김남준으로서 있을 수 있는 시간이 너무 없었어요, 물리적으로. I know every life's a movie 무미워 내가 너무 미울 때는 툭섬에 와 그냥 서서 익숙한 어둠과 웃고 있는 사람들과 나를 웃게 하는 빛 슬며시 다가와서 나의 손을 잡는 feel 제가 진심을 다해서 얘기했을 때 사람들도 그걸 진심을 다해서 들어줄 수 있는 아티스트가 되는 것이 가장 이상적인 아티스트라고 생각해요. 그건 서로 간의 신뢰가 필요한 일이고
평소에 제가 열심히 얘기하고 음악하고 보여주는 것들이 있어야 그렇게 저를 좋아하시는 팬분들이 믿어주고 따라와주고 같이 노래를 해주시는 것이기 때문에 세상은 절망의 또 다른 이름 날 키는 지구의 또 다른 지름 어쨌든 이 아이돌 특히 스타라는 직업은 자아를 두 개를 만들고 살아야 돼요. 어쩔 수가 없거든요. 방탄소년단과 랩몬이라는 자아에 너무 힘을 많이 써갖고 그러니까 이게 참 딜레마인 거죠. 이 극복을 한번 저희도 찾아야 되고 저도 많은 것들을 하려고 해요. 어쩜 수없이 부딪혔을지도 몰라 어둠 속에서 사람들은 나보다 행복해 보이네 다들 자기가 있을 곳을 아는데 나만 할 일 없이 그래도 훌륭한 리더가 되어줘서 감사합니다. 저는 훌륭한 리더가 아닙니다. 멤버들이 저를 훌륭한 리더로 만들어 주는 거죠. Man, a lot to unpack here. You know what I said about the having two faces. It's culturally different, but yeah, we put on faces, and maybe that is why. Not only that, yeah, what we just saw, any amount of success usually, I don't know, seem to bring in a lot of people. I don't know. Somehow they like to tear you down or talk behind your back somehow. And I think that's prevalent. That's a thing in real society too, People criticizing other people because it's so much easier to criticize rather than to create. It just is, It's just off subject, but that's why I hate people who just criticize, because no matter how small or insignificant thing it is not easy to create anything in this world. You create something, but you know what? It is so much easier to criticize. Let's say you're building you have a small stream and we're building a small, something to cross that little creek. There can be so many different ways of making a little bridge or something that you can pass by. Now, some can be, really something very simple and cheap, like by throwing a, small log on top of it, or we can build something out of, rocks, or I don't know. There'll be so many different kind of ways, right? But the thing is, whoever do create that bridge with whatever the intent, something for short use, long use, the cost involved, whatever. There'll be so many variables. And if we're building that bridge, all those variables has to be filled in and we have to make a decision, right? And we build that bridge. Now, there's infinite way of building that bridge. And no matter how you do it, there's going to be something wrong with it. You can't criticize it, right? If it's too simple, it won't last. If it's too, elaborate, made out of rocks or something, or, that's too expensive. It takes too long. Whatever. You can always make a case. You can criticize it. But it's just sometimes. So what I'm saying is, it's so easy to just criticize. But in case of RM, I mean, it's just malicious. They're just making stuff up and just. And it's most likely stemmed from jealousy, And I hope I sometimes feel like this
like I know, like you might, for example, BTS might be your bias, and there are other fandoms who malign them. But I just hope you guys know that, you know, some of those, it is not majority, I don't think, of that, you know, and because we have to believe that majority of the people are good, right? Right? And if we do, you know, same thing in fandom. There's always going to be crazies in any fandom. I dare to say BTS fandom might have a lot of crazies there too. You know, like armies who wanted the Hobie out because he was ugly or something. I think something like that. So there'll be crazies and bad people anywhere. And only because certain fandom did something to BTS fandom, I hope, you know, it doesn't, because it has nothing to do with, you know, everyone in that fandom or that some other, you know, some other artist or certain group or certain company. It just I believe it's separate. Anyway, but like BTS was just doing too well. They're from such a smaller company, and I think they're just jealous, and they'll just do anything to somehow malign them, and it's sad, man. It's just so many immature fans out there. But you know what's cool though? In general, I believe like K-pop fandom are, you know, the spectrum has been, you know, it's just growing, you know. There are so many groups with just all across the board, a lot more. In BTS case, it's just extreme, but there are so much people who are much older, and there are people who are much younger, and there's just all kind of people from all different countries. So I believe in general, the as the spectrum widens, I think it's a lot getting more mature than before. Because long time ago, like it was, yeah, like really really early, like H.O.T. and you know Jack's Kiss, and you know just you know the fandom wars were crazy, because they're really young and they're really naive at the time, you know, because kind of life they led as a student. Anyway, so I just hope less hate is always better. That's what I'm saying. 나는 자유롭고 싶다. 자유에게서 자유롭고 싶다. 지금은 행복한데 불행하니까 나는 나를 보내 뚝 써놨어. 저는 제가 음악을 하는 이유가 어쨌든 결과적으로 저도 제가 세상이 무섭고 내가 너무 슬프고 외롭고 그런 것들을 해소하고 계속 답은 없겠지만 답을 찾으려고 노력하는 그 과정에서 행복하기 때문에 이런 것들을 하고 있는데, 그 사람들도 그런 걸 듣고 보면서 그런 데에서 많은 위로를 받았으면 좋겠어요. 너 할 수 있어, 임마. 내일은 좀 더 덜 게으르고 더 열심히 하고 나를 사랑하는 내가 됩시다. 나를 사랑하는 게 중요합니다. 제발 좀 나를 아껴줍시다. 너무 그렇게 생각하지 말자. 알겠지? You know, not only RM Namjoon, but the thing about, you know, these guys they're pretty, a lot of them are pretty good deep thinkers, and what they feel they express, and as it is, you know,
you know, they're not sages, you know. They're just like us, human beings, you know, who are just growing up, going through pains, you know, growing pains, and you know, just they have to face the realities of of society. You know, sometimes it's a very, it could be very cold and scary as world. It really is, isn't it? So, you know, the that's why we feel we could we feel like we know them, because they're really expressing a lot of things that we also go through, you know, and that's important. Reflection. 잠깐의 휴식을 하는데 제일 A lot of RM stuff. 지금 이분을 제일 하고 싶은 거 아빠랑 낚시 가보고 싶어요. 여행 카메라 찍으러 다니면서 여행 가고 싶어. 멤버들 중 아무나 그냥 데리고. 저 요즘 택배를 많이 시켰는데 택배를 까먹는 빨리 한국 돌아가면 모르겠고 영어 끝나고 술이나 빨리 1년 넘게 모았어요 피규어를. 작업실이 새로 생겼거든요. 이 장식장만 끝내면 되는데 지금 그거를 빨리 하고 싶어요. 그래서 그걸 보면서 좀 힐링이죠. 그런 행복, 그런 부분의 행복도 좀 느껴보고 싶지 않나. 지금 제 몸과 마음이 지금 그런 류의 행복을 간절하게 원하고 있어요. 네. 알로하. Early morning, yeah? Hello. Hello. 알로하야, 알로하. 알로하. Aloha, yeah. Yeah, 알로하. 형. For those of you seated next to windows. After all the seriousness, I don't. You know, the in my Patreon, I cover. I'm doing reaction to In the Soup. The reason I you know I laughed was Jin. You know, him and his fishing, and he can't fish for crap. He really can't. It's really sad. You know, that's why I laughed. Would you kindly raise your window shades at this time? 그러면 공기를 맡으러 한번 가볼까요? 가볼까요? 고고고. 우와, 여기 있어요. Hawaii. 우와, 밑에 상어 보인다 여기. 우와, 우와. Oh, for real? 엄마 아빠가 신혼여행을 하와이로 오고 싶으셨다는데 못 왔대요. 돈이 많이 들어. 엄마 보고 싶다. I bet, you know, I don't know where the show is from, but I bet JK was kicking butt since he's good at everything. Surfing, surfing wise. 내가 행복한 거. 내가 까불거려서 행복할 때도 있지만 상대방이 웃어서 게 중요한 거죠. 웃어서 더 행복한 거. 그러니까 날 행복하게 하려고 솔직히 말하면 상대방을 이용하는 거야. 상대방을 웃게 해가지고 나를 웃게 하는 거야. 그렇게 생각할 수도 있구나. 근데 다른 사람들한테도 다른 사람들이 웃으니까 좋은 거지. 신인 때로 다시 돌아가려면 돌아갈 수 있냐? 눈 떴는데 신인이야. 뭐 해야겠죠, 그럼. 눈 떴는데 신인이 이렇게. 왜 그런 생각을 많이 하게 될까? 눈 떴는데 왜 신혼이 와서 같이 가요? 와, 힘들었어. 안 일어나니까. 연습생 때 진짜 연습생 때 얼마나 답답했냐 내가 매주 로또를 1,000원씩 샀어. 근데 이게 제일 안 되는 거야. 내가 한번 이야기했잖아. 돼지국을 보는데 돼지가 막 번호를 막 이야기를 한국말로. 돼지가 한국말로 번호를 몇 개냐 형하고 나는 이제 잘릴 위기에 있었지. 나는 이미 한번 나갔었어. 나 나갔을 때 전북이 울던 거 생각난다.
형 간다 그러니까 정국이하고 막 부둥 잡고 막 울었잖아요 막 그때. 너 딴 데 가서 막 땡구 하네. 야 지금 와서 하는 얘기지만 내가 설득했었어 가서 종우석 와야 된다. 아니 그때 형 항상 중알고야 아니면 종우석 와야 된다고. 종우석 안 오면 진짜 안 된다. 야 그래 저 엄청 솔직했어. 코끼리 아니었어. 야 근데 진짜 Yeah, that's when he ran away. 멤버 믿고 간 거야 나 그냥. 올해 멤버 보고 왔. Man, it must have been financially. It must have been really difficult, you know. Sugar doing deliveries. I mean, basically, they had to just fend for themselves if parents wouldn't help them. And it's pretty funny how they had, were buying, they're buying lottery, but he said he was buying 1,001. That means just one number, just one line. That's it. Usually you buy multiple numbers, right? Five different ones or whatever, or 5 or 10, whatever. He would buy just one, and what he's saying is that in his dream, that the significance of pig dream in Korea, pig dream is it's so-called very lucky number, lucky dream, that you might get, I don't know. So that's why, like, when you have a pig dream, and they say you have to go buy a lottery. There's another one like that. It's kind of nasty, but there's a crap dream. Feet, like shit dream, literally. I don't know why. I think the reason is that I think the color is similar to gold. Oh God, that's I don't know. Hey man, that's what. So if you see a lot of crap in your dream, it is considered a very lucky dream that you should go buy a lottery ticket. Yeah, I know. It's weird. 뭐 보고 왔어 진짜? 판도라의 상자에서 다 떠나버리고 남은 건 이제 희망뿐이다. 그래서 이제 팀에서 희망적인 존재가 되어라고. I'm your hope, I'm your angel. Trouble 2006년에 해 춤에 미쳐 엄마 허리 위를 졸라매 다 알려들 때 아랑곳하지 않고 띄워주신 꿈의 조각 빼봐 몰라 지 엄마의 큰 보탬이 펼쳐있는 지름길 아닌 빚을 지닌 꿈의 길 문제 뭐니 어머닌 결국 타들을 하러 가셨어. 보시다시피 제목 그대로 어머니에 대한 곡이고요. 진짜 뭔가 아들이 뭔가 자랑이 되었다는 그런 뭔가 느낌을 많이 받았어서 아 진짜 내가 진짜 효도를 하고 있구나라는 생각이 많이 들었었던 것 같아요. 성공해야겠다고 결심하고 그다지만 하러 지금의 아들러 Hey mama. 사실 저 랩을 하진 않았었죠. 랩몬스터나 그리고 슈가 형을 통해서 처음으로 접하게 된 그런 뭔가 장르예요. 진짜 처음 들어왔는데 진짜 래퍼들밖에 없었어요, 연습생들이. 숙소에 들어가면 얘들이 랩하고 있고 프리스타일하고 이어. 저도 가만히 있을 수가 없잖아요. 그래서 진짜 뭐 막 즐기면서 저도 막 프리스타일 한번 해보고 막. 애들이 다 피곤하고 그러면 이제 야야 파이팅하자 라고 먼저 으쌰으쌰하게 해주는 사람인 것 같아요. 실패는 성공의 어머니 그런 열정과 성심을 배워 이제 나도 어른이 되었대 세상이 큰 걸음이 되었기에 도시제야 그대만의 꽃길이 되었기에 You're walking away Hey mama. 호비는 참 진짜 물 같아요. 걔는 진짜 물 같아요. 그냥 자연스럽게 걔가 있음으로 인해서 혹은 그냥 단순히 걔가 무대에서 춤을 리허설하는 걸 봄으로 인해서 무대에서 보여주는 퍼포먼스의 어떤 수준도 그렇고 우리한테 항상 비춰주는 애티튜드도 그렇고 호비가 있으면 참 마음이 편하거든요. 근데 그런 압박감과 동시에 뭔가 제가 잘 해야겠다라는 그런 패기와 용기가 생기게 되고 그러면서 뭔가 저도 모르게 좋은 결과를 불러올 거라고 저는 생각이 들어요. 그래서 이렇게 한 계단씩 성장할 수 있는 거고. In front of a freeway. Beep.
So this was basically mostly RM and J-Hope, huh? I mean, J-Pop is like a cheerleader plus, and he's like, I think he's like right in the middle of being a performer and an artist. I mean, like a creator of music, because he does. I think he does write his, you know, like lyrics and stuff. So he's right in the middle. The thing is, he has so much energy and positivity, you know. But I don't know why, but I feel like sometimes there's certain little bit of sadness or darkness behind J-Hope. Like Jin, you know, you look at him and you go, nah. You know, of course there'll be a little bit, but J-Hope, I think there's little, you know, more to him. I don't know if that's a good thing or a bad thing. 광주에서 막 이제 서울 올라와가지고 아무것도 모르고 계속 주구장창 회사에서 연수에서 연습만 하고 죽기 살기로 서바이벌 그런 오디션을 생활을 겪으면서 그렇게 지내고. 땅 위 그 멋이 높다 하리요 하늘 밑 그 멋이 높다 하리요 오직 하나 엄마 손이 약속 그대는 영원한 나만의 플라시보 I love mom. 이제 내게 기대도 돼 언제나 옆에 아낌없이 숨기게 버팀목이 올게 나도 내미 믿으면 돼 웃으면 돼 Ooh, he has a full choir. 여러분 다시 따라오세요. 좀 민망하게 하지만 뭔가 무대를 하면서 되게 소름이 돋아요. 마이크 잡고 뭔가 샷아웃을 할 때 제 스스로도 소름이 돋아요. 전 세계 팬분들이 환호를 해주시는 뭔가 그런 상상을 해보면 가수인 게 자랑스럽게 느껴지는 그런 순간입니다. Not only the goosebumps, man. I think there are people who are born to stand in front of people, and there are people who has to, who teach themselves to stand in front of other people. Well, J-Hope was born to stand in front of other people. You know, that's just who he is. He probably feels most comfortable on the stage in front of people or doing things, and you know, people like Suga, for example, he wanted to be a writer, you know, writing lyrics and songs and music and stuff. He never thought he wanted to be famous or anything like that. It wasn't him, you know. There is a definite difference. But J-Hope, yep, he was born for this. Thanks, Mom. Mama. Captain, may I have a drive? May I have drive? Yes. 남준이 형. You want to go faster? Yeah, I'm faster. Faster. Yep. Okay, grab the wheel. He's gonna get wet. He's gonna get splashed. Oh. That's okay. That's Let's okay. go. Okay. 이거 김태형이죠? 우와. Woo! Oh! Hey! Hey! Hi, J-Hope! 야, 운전 좀 똑바로 해. 너무 과속하지 마. 아, 캡틴이 한 거예요. 그래? Don't let me, don't let me, don't let me down. Are you ready? Yeah. Hey! Don't let me down.
could you guys tell me what show this is? This is obviously in Hawaii. But I guess it's one of those the traveling thing, right? Oh, did they go to Hawaii? I'm not sure. Please tell me. Thank you. 뭐였어? 그냥 나는 한 40대, 50대도 만나서 다 같이 7명이서 이렇게 와가지고 이제 이렇게 맥주 한잔 하면서. 야 20년 전에 기억나냐? 아 맞아. 야 그래 배불뚝이 아저씨겠지 그때. 편지 써줬지. 난몸 관리할 거야. 난 몸 관리할 거야. 그만 나와 있어. 그러면 얼마나 좋을까? 진짜 역사를 썼으면 좋겠다. 진짜로. 핫백 가고 한국어로 빌보드. You know, well, you know, they're very capable, so they probably might not have any problem. But the trouble with like a guy, you know, men over, like, to them, the really old people like me, like 40s and 50s, it just, you know, you have misses and the kids, so you don't really, you know, it's very difficult to say, you know, hey, me and my boys will be hanging out somewhere, drink some beer and stuff. Just doesn't fly most of the times. And everybody's so darn busy. 200 진짜 1등 하고 다 같이 또 파이팅 해가지고 올해 한번 대상 한번 더 둡시다. 이거나 하야죠. 네, 한번 해봅시다. 하야죠. 그냥 언제든 그냥 뭐 많은 일들이 있겠지만 항상 행복했으면 좋겠네요. 그냥 즐겁고 행복하고 그러려고 열심히 하는 거니까. 제가 행복했을 때가 언제인지 딱 생각해보면 근데 이 7명이 다 같이 있을 때 얘기는 했었어. 그냥 지금 행복해요 되게. 박수 한번 칩시다. 언젠가 우리의 목표니까. 저 사진 찍어도 됩니까 저거? 네, 사진 찍으세요. 이제 일몰 구경하고 있구나 우리. 신이 강림하는 거 같아 신이. 사랑해요. 사랑해요. 쉬었으면 열심히 또 해야죠. Yeah, they need a break. 낯선 나라에 완전히 낯선 우리들. 다른 언어와 문화, 감정, 우리는 끊임없이 메시지를 전했다. 음악이라는 우리만의 언어로. Man, would I ever be able to go see one of their concerts? BTS has now really come back. 彼らの挑戦はまだ始まったばかり。これからどこまで成長していくのか期待が高まります。 Do you feel a sense of pressure that you're representing your entire country? Make some noise for BTS. Respect. All right. $10. 형아, 나 잡아봐라. 안녕하세요. 아니야 지금 웃기고 뭐 그럴 그림이 아니에요. 라라라라라라라 빌어먹을 줄. Well, another very thoughtful and well-made video. The content, the thing is, it's I think this is a stage. Last couple of them, you know, they're trying to focus on like few of the members, couple of the members, and try to work it in a certain story. Yeah, I mean, they're hitting their stride, but I think all the, I don't know, I think they were just too tired, just too much work. And it's not like a month or two, you know, literally no break, and just
keep driving. I'm surprised, you know, they lasted this much. But I think they're at a point where, you know, they get to rest a little bit, you know, but you know what? I actually think it might have been a good thing that they had to go to army. Because and also imagine, you know, the COVID and all that craziness. And if like, can you imagine if nothing happened? Because, you know, this emergence of Hive and the kind of revenue they'll be generating, as you know, and oh man, they would have been not forced, but they're in a position where the company and everyone else had probably had to like push them like nonstop, and they would have literally no break, you know, for literally decade. You know, if they just, you know, if they just had to keep running, like even now. As human beings, you gotta stop sometime and like look around you and look backwards and take a break and stuff. But I really don't think, no, because they were just too big, and all these things like Hive being formed and expanding and acquiring foreign companies, and if you know, if they were just, and they would have played such a huge role in all of that, and that would have meant just them just keep going on and on and on, and I don't think that would have been a good thing, because of, you know, the army duties. Not only I think that physically, I think, and mentally, it's a break for them, and for many of the members, they can do all the solo stuff and yeah, I think it's good. Anyway, thank you very much. I'll see you guys next time. Bye bye.